Malaysia Meetup 2024. Empowering global connections. So we want every one of us to give crazy ideas from your expertise to one another. So that's the theme for today, in order for us to actually introduce ourselves, at the same time also to exchange some business ideas. உலகளாவிய பிசினஸ் யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஆங்கிலத்தில் லேட்டஸ்டாக என்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்களோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எளிய தமிழில் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம். நெட்வொர்க்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அன்னோன் பர்சன் கூட நீங்க கனெக்ட் ஆகிறதா நெட்வொர்க்கிங்ல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். Every product has their own benefits and their own advantages. What is best service? It is what they ask, you give and you give extra. Simple as that. என்ன மாதிரி சர்வீஸ் பிசினஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பிசினஸ் என்ன நம்ம செஞ்சாலுமே end of the end we need photos and we need quality video to advertise and marketing. We also do product testing. Okay, product testing, you can do product testing based on what country that you want to sell. Ms. Bona for organize this kind of event. இதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்களாக போய் தேடி கொடைக் காணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம், நடக்காது. நல்ல உறவுகள். நான் ஏற்கனவே சித்திரையில பல நிகழ்வுகளில் கலந்துருந்ததை விட இந்தியா மலேசியா வந்ததை விட நிறைய மாற்றங்கள் நான் பார்த்தேன். நான் யோசிச்சு வந்தது இந்த ப்ராடக்ட் இங்கே ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கும் நேற்று ஒரு கான்டாக்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி, தேங்க்யூ டு சித்திரை. இன்னைக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் தட் ஒரு நல்ல பீப்புள்ஸை மலேசியாவில் நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன். இந்த மீட்டப் வந்து இதோட நிற்காம இன்னும் வந்து கூட நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும், நிறைய பேர் வெளியிருந்து உள்ள வரணும். எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். இது வந்து ஒரு 20% நட்புகளை நாங்கள் யாருக்கு மலேசியா கூட தொழில் தொடர்புனாலும் எங்களால் இப்போ கனெக்ட் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துருக்கு. உங்களோட முயற்சிகள் தொடர வேண்டும் சார். இன்னும் மேன்மேலும் வந்து சித்திரை வந்து உலகத்துல எல்லா இடத்துக்கும் போகணுன்றது எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்க்கை.